Mungu. Listen to me, child of God. Sikiliza mtoto wa Mungu. God needs a people. Mungu anahitaji watu that are holy. ambao ni watakatifu. We know this particular scripture. Tunajua andiko hili. How it starts when King Uzziah died. Jinsi inaanza jinsi mfalme I saw the Lord. aliona Mungu In the house of God. katika nyumba ya Mungu. Now he sees the holy God. Na anamuona Mungu And mtakatifu. he is a sinner. Na yeye ni mtenda dhambi. And God cleanses him of his sins. Na Mungu anamsafisha dhambi zake. And what is happening? Na kile kinachotendeka ni God wanted a holy person Mungu anataka mtu mtakatifu that he may use